पनवेल, रायगड, नवी मुंबई परिसरातील ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या आपल्या महाराष्ट्र या न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. What we are going to do in the next 2 days about the plethora of the entire academic banquet of knowledge, research, exchange that is going to happen in the next 2 days. I would just also like to say for our Marathi audience, सर्वात पहिले नमस्कार आणि आपण आपला वेळ काढून आले त्याच्यासाठी मनापासून धन्यवाद. AIUच्या वतीने आणि DY पाटील युनिव्हर्सिटीच्या वतीने आपला परत मनापासून हार्दिक स्वागत. असोसिएशन ऑफ इंडियन युनिव्हर्सिटी जसे मॅडम म्हणाल्या 1000 युनिव्हर्सिटीची पूर्ण ग्लोबली सर्वात जुनी असोसिएशन आहे. 1000 युनिव्हर्सिटीज असोसिएशन, त्याच्यात मोर दॅन सर्वात 18 फॉरेन युनिव्हर्सिटीज आहेत. तर ह्या असोसिएशन हे मी वर्षभरात वेस्ट झोन कॉन्फरन्स करते. तर जसे मॅडम म्हणाल्या, मित्र मॅडम म्हणाल्या की हा खूप मोठा व्यक्तित्व असणार आहे पुढच्या 2 दिवसात. या 2 दिवसात आपल्याला उद्या ऑनरेबल गव्हर्नर ऑफ राजस्थान येणार आहेत आणि ते पण खूप एक्सायटेड आहेत. त्यांची स्वतःची जी इच्छा आहे की आपण कसं हे नॉलेज प्लॅटफॉर्म कसं यूज करणार याच्यासाठी ते स्वतः 2 शब्द पण बोलणार आहेत. AICTचे चेअरमॅन येणार आहेत, AIUचे प्रेसिडेंट सर येत आहेत, AIUचे मॅडम इथंच आहेत आणि जे 130 विद्यापीठाचे व्हाईस चान्सलर्स येत आहेत हे महत्त्वाचे आहेत. कारण हेच नॉलेज गेन करण्यासाठी आणि नॉलेज देण्यासाठी येतं. नॉलेज हे काय ज्यापर्यंत आपण एक्सचेंज नाही करत त्यापर्यंतचं काहीच महत्त्व नाही. मॅडम ऑलरेडी म्हणाल्या आज आपल्याकडे इंडिया वेस्ट इंडिजची मॅच आहे स्टेडियमला आणि डिसायडेड मॅच आहे. कारण इंडिया एक मॅच जिंकली आहे, वेस्ट इंडिज एक मॅच जिंकली आहे. तर आजची क्राऊड खूप चांगली असणार आहे. मॅच दोन्ही टीम्स खूप प्रॅक्टिस करत आहेत जोराने आणि आजच्या मॅचलाही सुद्धा करीबन 40 ते 42 व्हाईस चान्सलर संध्याकाळी येणार आहेत. तिथूनच ह्या इव्हेंटची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. परत मनापासून सर्वांना हार्दिक स्वागत आणि स्टेज इज ओपन. I would like to express that this is the flagship institution that Padma Shri Dr. D.Y. Patil sir, the founder, chancellor and president of the university started, and from here the legacy of the D.Y. Patil actually began of imparting quality education. Having said that, currently the legacy is being taken over by the current chancellor and president, Dr. Vijay D. Patil sir, and under his leadership and visionary guidance, the university is, as you know, it's spread across 72 acres of land and we have 18 schools that are imparting quality education. I would like to say that AIU has chosen a wonderful topic, which is the future of education in higher education. I think that D.Y. Patil University is a testament to quality education at par with international standards. Having said that, the building in which we are sitting, or where the AIU West Zone Vice Chancellors meet is going to be organized on the 20th and 21st, is an international standard building at par with the global standards, because that's the need of the hour. And I think that's the reason why AIU has actually chosen the D.Y. Patil Deemed University to host this West Zone Vice Chancellors Conference. This building is being designed by Fosters and Partners, a renowned architect from UK, and this is one of the dream projects of our Honorable Chancellor and President Dr. Vijay D. Patil sir. And we impart quality education. This is a platinum LEED certified by the US Green Council. आजकल हम लोग सब बात कर रहे हैं sustainability, environment, conservation की. We are talking about how we can preserve the planet Earth. I think this is the right place and the right platform where we have, ma'am has rightly said, 125 plus vice chancellors coming from across the West Zone, and we have a wonderful topic which is on sustainability in one of those panel discussions. And this building is an example of what the future education should actually be on. So I'm very thankful once again to our Honorable Chancellor and President Dr. Vijay D. Patil sir, our Pro-Chancellor and Vice President Mrs. Shivani Vijay Patil ma'am, for giving us this opportunity that we could actually put across to AIU to give this opportunity to us to host the AIU West Zone Vice Chancellors meet. It's a very vibrant 72 acres of land, D.Y. Patil Deemed University. We have a lot of multiple
activities going currently also on campus. Today we have the India-West Indies match, the T20 match, women's match going on, and we have 67 vice chancellors who are coming today, that is on the 19th. They are coming and they are checking in for the tomorrow's West Zone Vice Chancellors meet. So it's going to be a lot of fun, there's going to be a lot of learning, there's going to be a lot of exchange of thoughts and ideas. We believe, the DY party believes in the mind, body and soul development. That's the mission and vision of our Honorable Chancellor and President. To say a few words, I will now put across to my registrar, Dr. Nitin Sippy, sir. Our President, Professor Vinay Patel, was not able to join because he was in the flight and the flight is about to take off. So I will be addressing you. I am Pankaj Mittal, Secretary General, Association of Indian Universities. And first of all, I would like to thank Vandana Mishra Chaturvedi ji for hosting this conference on behalf of AIU and hosting it very well. I mean, you will see, I am sure that all of you will come tomorrow and day after to personally witness that how well the conference is organized. So I am grateful to her and her entire team. They have been working for almost a month to make this conference successful. So thank you very much for making this successful. So coming to the conference, I will first tell you a little bit about Association of Indian Universities. Association of Indian Universities, in short we call it AIU, is the largest university association in the world. And right now we have around 1,060 universities as its members, which includes Indian as well as foreign universities. And we engage with the universities in a number of ways. For example, we engage with the vice chancellors by holding these vice chancellors conferences, roundtable for vice chancellors. We engage with the teachers by holding capacity building programs for them. And the maximum engagement is with the students, for whom we have a lot of sports programs, more than 200 sports programs every year, youth festivals for them. We also do Anveshan, which is a research project competition for them. We also do a lot of internationalization of higher education. So of late, we have been doing many new things in the field of higher education. For example, we are promoting innovation, incubation, startups in higher education institutions. We have signed a MOU with T-Hub so that we can be promoting innovation in the universities. We are promoting internationalization in a big way. We have set up a network called Indian Network for Internationalization of Higher Education. And in that network, we are promoting the internationalization of higher education in the sense that, like, we have India is a large country and we have a large number of universities. And many of our universities are wanting to do internationalization, but they don't know how to do it, whom to partner with, how to find a good partner. So we are trying to handhold them to do internationalization. So this conference, when we talk of, so every year we hold 6 conferences, 1 national conference and 5 zonal conferences. And this year being the centenary year of AIU, because we were established in 1925, now we are completing 100 years. And the legacy of AIU can be known from the fact that the AIU presidents in past have been certainly Dr. Radhakrishnan, Dr. Zakir Hussain, Dr. Shyam Prasad Mukherjee, Dr. Hansa Mehta. So stalwarts like this have been the presidents of AIU in the past. And for the last 100 years, we are contributing a lot to the nation and the higher education system of the country. So and when I was talking about the conferences, we hold 5 conferences every year, 5 zonal and 1 national conference. So national conference, we keep a theme. So this time the national conference theme is future of higher education. That what will be the future of higher education. And in keeping with the national theme, we have 5 sub-themes for different universities. For example, just last month, we held a conference which was the North Zone Conference in Uttarakhand, Graphic Era University, where we were talking of how the technology is to be used for higher education. This is the 2nd conference of the centenary year. That is why it is very special. All the conferences of the centenary year are very special to us. This conference is on leadership and governance of higher education. The conference will be held tomorrow and day after, and the eminent guests, the dignitary who will be inaugurating the conference is the Governor of Rajasthan, and there will be many more dignitaries like Chairperson of AICTE and
Many eminent experts are coming for this conference. All the details are given in the press release which has been distributed to you. Earlier, the Governor of Maharashtra was supposed to inaugurate the conference, but because of the session of the State Assembly tomorrow, day after, he is not able to come, and now the Governor of Rajasthan is coming. And why Rajasthan? Because this is the West Zone Conference, and the West Zone Conference, the Vice Chancellors from the 4 states come. And those 4 states are Maharashtra, Rajasthan, Gujarat and Goa. So therefore we thought that we should be inviting the कार्यक्रम होणार आहे काय कार्यक्रमाची रूपरेषा काय असोसिएशन ऑफ इंडियन युनिव्हर्सिटी ही जगातली सर्वात मोठी असोसिएशन आहे. 1000 विद्यापीठ या असोसिएशनचे पार्ट आहेत, ज्याच्यात 18 फॉरेन युनिव्हर्सिटीज आहेत. तर ही असोसिएशन उद्या पुढचे 2 दिवस 20 आणि 21 डिसेंबर आपल्या डी.वाय. पाटील युनिव्हर्सिटी नवी मुंबई इथं 2 दिवसाचा अकॅडमिक इव्हेंट करते. या इव्हेंटचं लीडरशिप आणि गव्हर्नन्स इन हायर एज्युकेशन असा हा थीम आहे. या इव्हेंटच्या इनॉग्रेशनसाठी राजस्थानचे गव्हर्नर हे स्वतः येत आहे. 130 व्हाईस चान्सलर्स हे आज रात्रीपासून येतील आणि पुढचे 2 दिवस आपल्याकडे राहतात. ह्या 2 दिवसात भरपूर सारे टॉपिक्स ज्याच्यानी आपलं अकॅडमिक इंटिग्रेशन, उदाहरणार्थ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इन अकॅडमिया, असे वेगवेगळे टॉपिक्स याच्यावर डिस्कशन होणार आहे आणि याच्यावर अकॅडमिक नॉलेज एक्सचेंज होणार आहे. तर पुढचे 2 दिवस हे खूपच जास्त महत्त्वाचे. अशा इव्हेंट्समुळं आपण एक महाराष्ट्र एक अकॅडमिक स्टेट म्हणून आपण पुढं जाणार आणि सन्माननीय CM साहेबांच्या विजनमध्ये आपण थोडं कॉन्ट्रीब्यूट करू शकतो आहे. हे इव्हेंट असोसिएशन ऑफ इंडियन युनिव्हर्सिटीच्या तर्फेने होतो आहे आणि डी.वाय. पाटील युनिव्हर्सिटी खूप आभारी आहे की अशी एक इव्हेंट, अशी एक अकॅडमिक नॉलेज प्लॅटफॉर्म आपल्याला इकडं नवी मुंबईत भेटतं आहे. AIU की तरफ से वाइस चांसलर्स मीट रखा जा रहा है, उसका थीम क्या होगा और ये 2 दिनों में क्या-क्या अलग-अलग टॉपिक्स पे चर्चा होगी? AIU का जो वेस्ट जोन वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस है, ये है जो हमारा मेन थीम है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन इस साल का. उसके अंदर जो हमारी 5 जोनल कॉन्फ्रेंसेज हैं, उसमें से एक जोनल कॉन्फ्रेंस वेस्ट जोन जोनल कॉन्फ्रेंस वो हो रही है डी.वाई. पाटिल यूनिवर्सिटी नवी मुंबई में. इस कॉन्फ्रेंस का थीम है लीडरशिप एंड गवर्नेंस, कि कैसे इफ़ेक्टिव लीडरशिप से अच्छी गवर्नेंस यूनिवर्सिटीज़ की हो सकती है. और उसमें जो 3 मेजर थीम्स हैं जिस पर डिस्कशन होगा वो है रोल ऑफ लीडरशिप इन प्रमोटिंग इनोवेशन एंड रैंकिंग. कि बिकॉज रैंकिंग की पूरे देश में बहुत बात हो रही है, तो कैसे हम रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय हैविंग इफेक्टिव लीडरशिप, और कैसे इनोवेशन ला सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में. क्योंकि इस समय एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है. ये कहते हैं कि हमारे बच्चे जो है नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने. तो कैसे एंटरप्रेन्योरशिप, कैसे स्टार्टअप्स और कैसे इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले जाएँ, कैसे जो हमारे प्रोडक्ट्स आएंगे उसको कैसे प्रोटोटाइप में कन्वर्ट किया जाए, कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाए, कैसे उसको कॉमर्शियलाइज किया जाए. तो इसमें बात होगी कि इसमें कैसे लीडरशिप का क्या रोल है इसमें. दूसरा जो हमारा जो टॉपिक आएगा वो है ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी. कि ऑटोनॉमी यूनिवर्सिटीज़ को कितनी मिलनी चाहिए, ऑफकोर्स ज़्यादा मिलनी चाहिए, पर उसके साथ साथ कैसे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर किया जाए, कैसे वो डेलिकेट बैलेंस बिटवीन अकाउंटेबिलिटी एंड ऑटोनॉमी इंश्योर किया जाए. उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सेशन होगा, काफ़ी डेलिब्रेशन होगी. और थर्ड सेशन होगा लीडरशिप एंड ई गवर्नेंस, कि कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए बेटर लीडरशिप के लिए. बहुत बारी ऐसा होता है कि जो डिसीजंस हैं वो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस नहीं होते, क्योंकि हम उसको डिसीजंस लेते हैं विदाउट टेकिंग सफिशिएंट नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर एरिया जिसके बारे में हमें डिसीजन लेना है. तो अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे तो हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं. इसके अलावा पैरेलल सेशन होंगे सस्टेनेबिलिटी पे, AI पे, काफ़ी सारे हमारे पे जो टॉपिक्स हैं वो इस तरीके के हैं कि सारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स इसको एंजॉय करेंगे, सीखेंगे, और जब वो वापस जाएंगे तो इट विल बी ए ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ईच वन ऑफ देम. एंड सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि राजस्थान के गवर्नर खुद आएंगे इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट करने के लिए. वो जयपुर से चल के बॉम्बे आएंगे इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट करने के लिए, एंड वी आर ग्रेटफुल टू हिम फॉर दिस. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.